Armenians, Armenia, hiatus, our lands, մեր հողերը, այդ ամենը մենք կորցնելու վրա ենք եւ միայն հողերը չենք կորցնելու, մեր ամբողջ էակը, թե մենք ով ենք, մեր հիշողությունը, գենոցիդ վերանալու է, եթե չարտնանանք. If we don't wake up as Armenians, we are living in a very dangerous time where they're taking more and more and more and more and more away from us. Understand that we have lost all the Armenian highlands, basically, which was from sea to sea, which included Syria, half of Iran, Judea, today is Israel, Turkey, all of Azerbaijan, all of Georgia. We lost over 95% of our lands. Do you think if we stay like this, we're gonna keep these 5% that we have? They just took half of it now. Now we lost 97%. Հասկանում եք 95% մեր ամբողջ ունեցվածքը, մեր երկիրը առաջ եղել է Իսրայելով, Սիրիայով, Թուրքիայով, Իրանի կեսով, Թիֆլիս, Ջորջիայով, հայերեն մոռացա ինչ են ասում, Ադրբեջանով, դա ամենը մերն ա եղել, որոնցից հիմա մնացել է 5% եւ մի շաբաթ առաջ էլ կորցրեցինք Արցախը, որը ամենակարևոր մեր հողերից մեկն էր, այդ էլ 97% եղավ կորցրեցինք, էլի։ Ask yourself, why were you basically the first human beings on this planet? And that has been proven, even though they try to disprove it, even though they don't try to disprove it, they just try to cover it up. Մենք աշխարհի ամենահին ազգն ենք, որը որ ինչ ասես անում են, միլիոններ են ծախսում, թե կլինի համալսարան, Cambridge, Harvard, որտեղ ուզում ես գնա, մեր անունը համարյա չկա, գրքերի մեջ գրված չի եւ ընենց են անում ջնջում են կամ Թուրքիա անուն են վրան դնում. You could go to Cambridge, all the universities, you could go to Harvard, I'm talking about top, Oxford. Go to their libraries, you will not find Armenia, even though they were basically the first people of this world, okay? These are facts. How are those facts? Genetics, language, alphabet, writings, petroglyphs, hieroglyphs, on and on and on and on. This is a Jewish person wrote this. Okay, first of all, we are an own race. We have our own race. Մենք մեր ցեղն ունենք, մենք ոչ սիպտակ ենք, ոչ սև ենք, ոչ կարմիր ենք, ոչ դեղին ենք. We all have our own race. We're not yellow, we're not red, we're not black, we're not white. Technically, we are Armanoidներ ենք, եւ ինչ է Armanoidը? Okay, our haplogroup, which is a genetic makeup, just to give you an idea, a common Armenian has a haplogroup, which is a genetic makeup of R1B1A2, which is the dominant branch of R1B. What is R1B? R1B is Western Europe. So we're the dominant branch. We're not white, we're Armenoid. However, all the white race in Europe comes out of these Armenoid race. Սաղ այս եվրոպացիները,
Այս տիպտակ ազգերը հելել են արմանոիդ այս ցեղից, այս ազգից։ Հիմա ինչ են ասում արմանոիդների մասին? What do they say about these Armenoids? It's a very hard book to find. It's about the history of Armenoids, where the Armenoid highlands, by Boris Mohesian, B-R-R-I-S, Moherson, M-O-E-R-H-E-S-O-N. He's a Jewish mathematician who gave up mathematics and went into, I don't know, archaeology, historian. It's an old book. It's, I think, over 100 years old. It's really hard to find. I couldn't find it, and if you do, it's extremely expensive. So what does he write in this book? In the deepest antiquity, probably beginning from 11,000 BC, that's about like 12,000, at least he says, so it could be 13, 14, 15,000. The Armenoids constituted the highest class. Armanoidները ամենա բարձր մակարդակի ժողովուրդն են եղել, at least. In the central part of the Middle Eastern cultural circle. Middle Eastern cultural circle. So he's talking about all those Armenian highlands, okay, that I just described. And their expansions generally coincided with the process of this circle. It started and disseminated from the Armenian highlands. I've, posted about this. Oldest shoe, oldest sword with arsenic. What does that mean with arsenic? You have the oldest sword with arsenic. They originated chemistry. In order for you to know arsenic is poisonous, you have to know chemistry. Let me give you another fact. Like mathematics. Who created mathematics? They say, Greeks. It comes from, Greek. It was created in Greece. Really? In order for like, if I say, okay, mathematics, in order for you to claim that you created that, it has to be in your language. Okay, this is an academia word. This is in the academia world. Եթե մի բան դու ասում ես քոննա, այդ բառի մեջ պետքա այդ ճյուղերը, այդ բառերի ճյուղերը պետքա բացատրի, թե ինչ է նշանակում քո լեզվով։ Եթե այդ ճյուղերը քո լեզվի մեջ չկա, ուրեմն դու չես արտադրել, ուրեմն հայը չի արտադրել։ Հիմա մաթեմատիկան ինչ է նշանակում։ Բացատրենք, what does mathematics mean? You ask the Greeks, they're like, oh, something. There's no mathematics, there's no root word, there's no roots that explain mathematics. Okay, for example, okay, are you ready? Only Armenians will understand the root words. You're not going to understand, but they will get it. Matematika. Matematika. Finger, 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 little pinky finger. That's the meaning of mathematics. Those are the root words. Back in the day, it's common sense, they didn't have calculators. They had to count with their fingers. I do the same thing. I don't use calculators. I always, use my fingers. So who created mathematics? Armenians. Ով արտադրել հայերն են արտադրել։ Սա հիմար պատիլն է, սուտ խոսան պատիլն է, որ ասես դուք չեք արտադրել, հունաստանցիներն են արտադրել։ You have to be a disgusting liar to say, no, that's not true. It's there. It's right there, ladies and gentlemen. Let me give you another fun fact. The oldest petroglyphs of the Armenians, follow this, was the foundation of the Egyptian hieroglyphs. And the oldest hieroglyphs of the Armenians was the foundation of the Sumerian hieroglyphs. Do you understand how old these Armenian Haida? We don't call ourselves Armenians, we call ourselves Hai.
and I don't want to get into that rabbit hole because the meaning of high in ancient times means God. One of the names of high, the highest being, was high. One of the names of God was high. In the Sumerian, I don't want to go through in this rabbit hole. I was going to talk about something else. Սումերական գրերում գրած է, որ Աստվածի անունը Հայա։ Հայա։ Որ translate են անում սումերական այդ գրվածները, մեջը գրած է, որ Աստվածի անունը Հայա. When they translate Sumerian writings, the hieroglyphs, it says God's name is Haya. Haya. Armenians call themselves Hai. Haya. Haya. Sahaya. He's Armenian. Yes, I am. I'm Armenian. Do you understand? We don't call ourselves Armenian. We don't. Outside people, they called us Arata or people of the gods. The Sumerian writings say the people of the gods. The people of the land of the gods. Okay, I'm getting into this rabbit hole. Okay. Ասում են սամերական շումերական գրվածների մեջ մեկ էլ ասում է, որ այդ աստվածների հողերի մարդիկ Արատա, աստվածների հողերի մարդիկ ինչ է նշանակում։ Չեմ բացատրելու, դրա եթե բացատրեմ ժամերով կարող եմ խոսալ։ Anyway, we are in dangerous times. There are entities in this world that has been after these people, these Armenian people, they want to destroy you. They want to steal your genes. They stole your God. They stole your stories. They stole your traditions. They stole your history. Oh, this is Turkish. Oh, this is Georgian. Do you understand how disgusting and sad that is? Somebody stealing your identity. Do you understand how sad that is? Շատ դաժան բան է, որ քո ամեն ունեցվածքը գողանում են, քո գեները գողանում են, քո պապերի ունեցվածքը, քո պապերի աստվածների, հին հզորությունները. So why did Armenia lose its power? Ինչի հայը կորցրեց իր ուժը? Ինչի կորցրեց իր ուժը? Երբ կորցրեց իր ուժը? When did Armenians lose their power? And why did they lose their power? We have facts. Do you really want to know? Armenia started losing, and a lot of the things that I'm saying is I learned from Mr. Hamlet Martirosyan. He is a scientist, physician, archaeologist, and Armenianologist. I can never say that word. Hayagit, Hamlet Martirosyanից եմ շատ այս ֆակտերը վեկալում եւ սովորում. Ինքը շատ գրքեր ունի. He has a lot of books if you guys are interested. Hamlet Martirosyan. According to him, okay, I'm not getting into that. I was going to get into petroglyphs. Where was I? Oh yeah. Why did we, okay. Armenians started losing their power, starting with the kingdoms of Tigran, Pastik Tigran, Metz Tigran, the Tigran the Great, which is around 180 BC, but before that, even like 200 years before that, his uncle, and then his son after him, his uncle's name was Metztigran. So what happened? So when Alexander the Great, yes, he wasn't able to go into Armenia. He didn't go into Armenia, but
unfortunately, Hellenism went into Armenia. So Armenia started to change the name of its gods. For example, Adamas became Zeus, Mahed became, I don't know, Hercules, Astik Mahed became Hercules, Anahit became Athena, and they also got rid of our priests, our high priests from our pagan religions, our temples, and replaced them with Greek high priest. Do you understand what happened? Little by little by little by little, came worse and worse and worse. And then it was doing good, Tigran was doing good. His diplomacy was prolific. He was a prolific diplomat. We got a lot of lands. Our lands became bigger and bigger. Tigrani Jamanak, շատ հզոր ենք. Հետո ինչ եկավ 300 թվերի կոմերը. What came around 300 AD? Christianity. Christianity came. Christianity, unfortunately, started to destroy Armenia, destroy the power, destroy pride, destroy the armies, and change 360 degrees. Սաղ հայերի այդ գիտությունը, քրիստոնեությունը երբ որ եկավ, փչացրեց մեր հզորությունը, հզոր պետքա չլինես, փչացրեց մեր ինտելեկտը, մեր ինքնասիրությունը, individuality. It destroyed our individuality, our pride, and little by little, we got conquered. Arabs, Persians started rising against us. They hated Christianity. They started killing us. The worst things in the world happened to these Armenian people after the destruction of their gods. Those are facts, ladies and gentlemen, and it's very painful. And the thing is that they got into Rome, they got into Greece, but they didn't destroy their temples, they didn't destroy their books, they didn't destroy their history. Armenians were the only ones that completely, everything was burned. Everything was burned. We didn't even have one book about our gods, which was held in the temple, okay? People didn't have books. Those books, those written things, those knowledge that some people stole from us till this day, I don't want to get into that rabbit hole, was every single thing was burned, was destroyed, except for one temple, Garni's temple. Միայն Garni տաճարն է, որ թողել են, չեն փչացրել, չեն վառել, եւ ինչու համար, այ հիմարները իմացել են հույների տեմպլն է, վախեցել են, ձեռ չեն տվել։ Հլնա ինչ հզորություն, Աստված սաղ թույլ է տվել, ասքանդել այդ մի հատը մնացել է։ Այդ մի հատը մնացել է, որ փաստ լինի, թե ով են եղել, որ էլի չկարացան։ Չեն կարա Աստվածին փչացնեն, հասկանում ես, չեն կարա Աստվածին վառեն։ Մինչ որ հիմա հայերին ուզում են վերացնել, չեն կարա։ So they destroyed everything but the temple, but one temple, which is Garni's temple in Armenia, that stands today as well. Those were pagan temples. They destroyed hundreds and hundreds and hundreds of temples, okay? Including genociding
Those people, these are facts, ladies and gentlemen, that the common Armenian doesn't know, and it's a freaking taboo. It's a taboo to talk about it. You go to an Armenian priest, he'll want to kill you if you even mention this. Why? It's my history. I never knew about this until I digged and digged and digged. I never knew about these. These are hidden facts, ladies and gentlemen. Because if our true history comes out, it proves everything wrong, everything that you've ever known. It proves religion, everything. Հայերը առաջ որ կռվում էին, հզոր էին, փողերը դնում էին իրանց զորքերի վրա, վերջացրեցին, քրիստոնեությունից հետո վերջացրեցին, այդ փողերը դրեցին եկեղեցի սարքելով, փոպերի, պապերին դրանց հարստացնելով, իրավունք չունեին թագավոր, մեր թագավորներին փողերը տային, որ հզոր, զոր քանի. After Christianity, we were not allowed to give money anymore to our kings and our queens who made up our army. Hence why we were so powerful, because all our wealth was going into our armies, ladies and gentlemen. After that, it was taboo. What army? What army? You're a Christian. Somebody slaps you, let them slap you on the other cheek. Oh, no more fighting. No more pride. Hate yourself. Love your enemy. Let them come and conquer your lands, which they've done for thousands of freaking years. Until now, they are conquering us, and Armenians are not doing anything about it. They're not fighting. They're not doing anything about it. I'm sorry. Մինչով հիմա հայերը ոչի բան չեն անում, չեն կռիվ, չեն անում, չեն ուզում կռվեն, չեն ուզում իրանց հողերի համար կռվեն, հասկանում եք, որովհետև չի կարելի ատես մեկին, չի կարելի մեկին ատես, սաղին պետքա սիրես, թողան երեխուդ փրթեն, սպանեն, ոչինչ, դու ների իրան. Let them come, let your enemy come, slaughter your children. You don't do anything to them. That's what Armenians do. You know why they're in this freaking situation right now? Is because they lost their power. They have too much compassion. An Azeri, a Turk, or I don't want to say it, gets your children, rapes your children, gets your women soldiers, okay? As Armenians have lost their power, have lost 97% of their lands, այս պատճառով որ քրիստոնյա ազգ ենք, իրավունք չունենք վատ բաներ անենք, իրավունք չունենք ատենք մեր թշնամիներին, մեր թշնամին գալիս է ձեր կնիկներին, չգիտեմ, բռնաբարում է, ինչ ասեմ, our enemy comes, kills our young children, whatever's going on in basically Israel and Hamas. Same thing happens to us, but nobody hears about it. Nobody cares. Okay? So that's what the Azeris did now. They get for example, our poor women, and they videotape everything, like they torture our soldiers in the most horrific way. I don't want to go into that. They, for example, would the soldiers, the women soldiers, what they did this time was they raped them, tortured them, and put grenades in their vagina, okay? That's how despicable they are, okay? You're talking about Hamas doesn't do that. No. That's what they do to Armenians, okay? And, I'm Christian, I have to forgive. I have to love my enemy. Do you understand how stupid that sounds? You can't hurt your enemy. Are you freaking kidding me? Are you kidding me? This is why we are in this situation.
Armenians were created not to bring anything into their country, but to take out, disseminate. Back in the day, all we did was disseminate our knowledge, disseminate everything, just intelligence, just everything. We disseminated everything, knowledge, math, creations, iron welding, building, bricks. When Greeks were building wood temples, we were building brick temples. So Armenians would go to Greece and build their temples. As a matter of fact, the oldest Greek temple is 250 years younger than our oldest Armenian temple. I say Greek temple. So Աստված մեզ միշտ ստեղծել է, որ մենք դուրս հանենք մեր գաղափարը, դուրս հանենք մեր գաղափարը, մեր արտադրությունները, օգնել, մարդկանց օգնել, բայց հիմա մենք ողորմելի ենք դարել, դրսից ենք սա, այս 2000 տարի դրսից ենք օգնություն խնդրում։ Աստված զզվում է քեզանից, որովհետև դու քեզի ստեղծել ա, որ դու չօգնես մարդկանց, որ մարդիկ քեզ չօգնեն, դու մարդկանց օգնես։ Դու իրավունք չունես ու հարևանին ասես արի ինձի օգնի, ես մի հատ թափթփուկ խեղճ ասես հիմարի մեկն եմ, ռուս արի օգնի, պարսիկ արի օգնի, չգիտեմ հնդիկ արի օգնի, սաղից ես ողորմելի ես դարել, ոչ մեկ քեզ չեն հարգում, դու հասկանում ես։ Nobody respects the Armenians right now because all we do, we expect people to help us. We say, oh, we're so weak. We want help from Iran. We want help from Russia. Ladies and gentlemen, God created Armenians to help, not to get helped. Do you understand? Before 2,000 years ago, we were never in this situation. Other nations were asking Armenians to help them. We didn't need help, ladies and gentlemen. We didn't need help. God created us to help others, not for others to help us. For example, a typical Armenian person, the proclivity of an Armenian is always trying to put their nose in other people's business and trying to help them. Oh, what's going on? Are you sad? What's going on? You got a problem? Oh, brother, I can help you. I have this, I have that. And I know people, like Armenian people, like they're like, hey, anything you need, they've told their neighbors, anything you need, I have guns, any problem you need, let me know. If something happens, I'm always there for you, neighbor. Like that. I've had Armenians do that. I've had other people tell me this about Armenians. This is how they are. They help others. That's in their blood. That's in their blood, ladies and gentlemen. But we are not using this. Armenians are not using this as a nation. They are the same, but now it's only for family. It's only for independence. When God created us, everything that I'm talking about was 2,000 years ago. Before Christianity, we didn't think about family. We thought about a nation as family. Հայերը իրանց ընտանիքին չէին որ sense ընտանիք, միայն իրանց ընտանիքին չէ որ ընտանիք էին զգում, իրանց ազգը իրանց ընտանիքն էր։ Ոնց որ իշքան որ իր ընտանիքին էր սիրում, այդպես էլ իր ազգին էր սիրում, իր ազգի համար կռիվ էր անում, սա միանում էինք իրար ազգով։ Իսկ հիմա սա բաժանվել են, սա ազգերը բաժանվել են, ազգերը չէ, մենք մեկը ստեղա, մեկը պարսկահայ է, այն իսրահելյոլա չի եթում, չի համակերպվում, Հայաստանցին Արցախի հետ չի համակերպվում, հասկանում ես, սենց բաժանվել են, դրա համար մեջքը ջարդվել է։ The reason why we lost our weakness is because back in the day before Christianity, as we treated our family, ladies and gentlemen, these were Armenians, as they treated their families, as they loved and protected their families, they did the same for their nation. They had each other's back.
We don't have that anymore. Everything is individual now. Everything is selfishness now. We did lose the value of our race, the value of our tradition. We lost that, and hence why we're in this situation. People, don't respond to kindness sometimes. Kindness in the sense of if somebody in front of me, if my enemy hurts me, they expect me to hurt them back. When I'm kind to them, they take advantage of me. They become worse and worse and worse. They steal your child, you don't do anything about it. Next time they rape your child, you don't do anything about it because you're Christian. It's okay, I forgive you. Next time they cut their hands. Next time they skin them alive. Do you understand? Nobody respects you. Your enemy, evil people, inhumane people don't respect kindness. They only respond to fear. Not fear. They only respond to power. They only respond to ferociousness. Չար մարդիկ, իշքան դու լավն ես, այնքան քեզանից զզվում են, քեզի չեն հարգում, հասկանում ես, քեզի կյանքում չեն հարգի, ինքը քեզ վատություն անում, դու ասում ես ոչինչ, մեղ կա, ոչինչ չէ, էսի հա իմ հայ սալդատին բռնեց, բռնաբարեց, ինչեր արեց, տանջամ արեց, բայց ես քրիստոնյա եմ, ես այդպես բաներ չեմ կարող անեմ, դրա համար եմ հույս անգամ գալիս են բանը, չգիտեմ, Արցախն են տանում, հեսա հիմա էլ քիչ մոտիկանան Սյունիքը տանեն, հետո էլ կա մոտիկանան բան չանես, գժի նման նստում, բան չեն անում, ապուշի նման նստում ես, սրանից ես խնդրում, սրանից է Ռուսաստան արի օգնի, էսի արի օգնի, հիմարի նման քեզ ով կհարգի, եթե դու չհելնես, քեզի չպաշտպանես, քեզ ով է պաշտպանել, ում պետքն ես, մի հատ ուղեղով մտածենք, ժողովուրդ ուղեղով մտածենք, եթե դու քո տունը չպահես, պահպանես, հարևանդ ինչա չես ամանջում, գնում ես հարևանիցը խնդրում ես, որ քեզ գա զենքերով պաշտպանի, գնա հիմար զենքը տար, դու քեզ պաշտպանի, տղամարդ եղի, գնա ազգիդ համար կռվի, ոչ թե նստի, չգիտեմ, թափթփուկի նման բենտլիներ առ քշի, չտես, գյորմամի սիրածս թուրքեր են բառը, թուրքերեն չգիտեմ, բայց այդ բառը սիրում, գյորմամիշի նման ում ես զարմացնում, գնա հզորացրա, մեր զորքերը հզորացրեք, կորցնում եք Հայաստանը, we are losing Armenia, you're going to become Assyrians, we are going to become Assyrians, we're losing Armenia. If you lose Armenia, you're a nobody. You're a nobody. That's it. Armenians have to wake up. You're going to be worse than the Palestinians. Little by little, it was this much Palestine. Now you can't even see them on the map. I mean, wake up. Wake up. Fight. Fight to protect your family. Your family is your nation. Armenia is your family. Հայաստանը ձեր ընտանիքն է։ Դու ոնց ես քո ընտանիքը, քո տունը պաշտպանում, այնպես է դու պետքա երկրիդ պաշտպանես։ Հերիքա մուրացկանի նման սրան լացես, դրան լացես։ Աստված քեզ հզորություն ա տվել։ Հզորություն, գեներիդ մեջ հատուկ հզորություն կա։ Հիշի թե քո պապերը ով են եղել։ Չես ամանչում, հեր կռվի քո Հայաստանի համար, կորցնում ենք մեր հողերը,